Atmano mokshartam jagat hitaya cha, meaning for one's own salvation and for the welfare of the world. Swami Vivekananda said that was the fundamental philosophy of Hindu spiritualism. This is the founding idea of the Hindu spiritual and service fair. On this philosophy and on the motto, together we serve the Hindu spiritual and service foundation brings together different Hindu spiritual organizations founded by different masters, catering to diverse audiences, following different approaches, but with one idea, that is dharma, and with one mission, that is service, on one massive platform of Hindu spiritual and service fair. Hindu ஆன்மீகத்தில் சேவை மனப்பான்மை குறைவு என்கிற ஒரு எண்ணம் பரவலாக காலனி ஆதிக்க காலத்திலிருந்து பரப்பப்பட்டு அதன் மூலமாக நம்முடைய ஆன்மீக நீரோட்டத்திற்கு மாத்திரமல்லாமல் நம்முடைய நாட்டுக்குமே ஒரு அவப்பெயர் ஏற்படுகிற ஒரு நிலை உலக அரங்கில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. குடும்பங்களில் தனிப்பட்டவர்களுடைய கடமையை தர்மம் செய்வது, இதை பிரியா என்கிற ஒரு அமைப்பு 2002 பிளானிங் கமிஷனுக்கு தன்னுடைய ரிப்போர்ட்டில் இதை கூறி 8000 ரூபாய் வருமானத்துக்கு குறைவாக இருக்கிற குடும்பங்களில் எந்த அளவுக்கு தர்மம் இருக்கிறது, 40% இந்த நாட்டில் நடக்கிற தர்ம காரியங்களில் அவர்களுக்கு பங்கு இருக்கிறது என்பதை கூட எடுத்து கூறி அதை பிளானிங் கமிஷன்லேயே அதை ரெக்கார்ட் செய்திருக்கிறார்கள். இந்து ஆன்மீகத்தில் செய்கிற சேவையை எடுத்து வெளியில் சொல்லக்கூடாது, அதுவே தவறு என்கிற எண்ணம் இருக்கிறதுனால இதை எடுத்து கூற வேண்டுமென்றால் அதற்காக ஒரு நிகழ்ச்சி தேவை, ஒரு அமைப்பு தேவை, அதற்காக ஒரு வழிமுறை தேவை என்கிறதுனால தான் நாம் இந்த சேவை கண்காட்சியை ஆரம்பித்தோம். 1,00,000க்கு மேலான பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள், ஆஸ்பத்திரிகள், கோசாலைகள், இதுபோல் ஏராளமாக வேலை நடக்கிறது. ஆனால் ஹிந்து ஆன்மீகத்துக்கு இந்த சேவை மனப்பான்மை இல்லை என்கிற எண்ணத்தை மாற்றுவதற்கு இது உதவியாக இருக்கிறது. இந்த சேவையின் மூலமாக மற்றவர்களை மதம் மாற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணமோ, நமக்கு ஏதாவது ஒரு அதன் மூலமாக ஒரு லாபம் வர வேண்டும் என்கிற எண்ணமோ இல்லாத, இந்த ஆன்மீகத்தின் மூலமாக நமக்கு மேம்பாடு வர வேண்டும் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் இந்த ஏராளமான இயக்கங்கள் இந்த ஆன்மீக சேவையை செய்து வருகிறார்கள் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொண்டோ அதை மக்களுக்கு புரிய வைப்பதற்கும் இந்த ஆண்டுக்காண்டு நடக்கிற இந்த நிகழ்வு பெரிய உபயோகமாக இருந்தது. To showcase their service activities to the public, media and establishment. Why this huge endeavor? To dispel the wrong notion deliberately spread over centuries, which is unabated even now, that Hindu spiritualism is otherworldly and lacks compassion. The fair was a unique experiment to start with, but it has transformed into a huge movement for the people to know, to understand, to appreciate, and to revere the massive services rendered to humanity by Hindu spiritual organizations. Till 2013, 5 such annual fairs had been held in the city of Chennai, which attracted lakhs of visitors and stormed into media news and shook the wrong notions about Hindu spiritualism among informed and the ignorant alike. Before we capture the 6th fair, first, let us know who organizes the fairs and how it has evolved in the last 6 years. The Hindu Spiritual and Service Foundation, HSSF, which is a tax-exempted trust, organizes the fair every year. The HSSF has adopted the broader and higher definition and description of Hinduism given by the Honorable Supreme Court, which ruled that the term Hinduism encompasses the culture and ethos of the people of India, depicting their way of life,
and is not a narrow religious idea. The fairs had grown from size to size. From 30 organizations and tens of thousands of visitors to the fair in 2009, the fair grew to 198 organizations and several lakhs of visitors to the fair in 2013. From needing advertisements to publicize the fairs have grown to become the news and talk of the town. Because the media is attracted to the pre-fair programs of the Vivekananda Rath Yatra to hundreds of schools. The visit of temple Prachara Radhams from Andhra Pradesh and to the media events, including culturals and competitions. The 6th Hindu Spiritual and Service Fair held in 2014 from 8th to 14th July 2014 at Sri Ramachandra University Grounds, Thiruvanmayur, Chennai is unique in more than one sense. Why? Swami Vivekananda, Maharishi Aurobindo and Mahakavi Subramanya Bharati have seen this ancient nation not as a piece of land but as divine manifestation. So this ancient nation, Desam, itself is divinity, Devam, personified. It is in this ancient nation the value-based lifestyle, Dharma, evolved. So the trinity of Desam, nation, Devam, divinity, and Dharmam, value system, are mutually twined and inseparable, and one cannot exist without the other. If this nation, Desam, ceases to be, the divinity, Devam, manifest in it too will cease, and likewise the value system, Dharmam, will also cease. If the value system, Dharmam, ceases to exist, the divinity, Devam, too will cease. So, the trinity of Desam, Devam and Dharmam is incorporated into the thematic fair through the last theme of instilling patriotism, which is nothing but reverence for the trinity of Desam, Devam, Dharmam. Karoti Kalyanamarogyam Dhanasampada Shatrubuddhi Vinashaya The 69th Pontiff of Kanchi Kamakoti Peetham, His Holiness Pujya Shri Jayendra Saraswati Swamigal inaugurated the fair on 8th July 2014 at 6:30 p.m. இந்த போன்ற நல்ல தர்ம காரியத்தில் எல்லோரும் ஈடுபட்டு மேன்மேலும் தர்மோ ரட்சதி ரட்சிதா தர்மம் ஒன்றுதான் நம்மை காப்பாற்றும் வேறு எதுவும் நம்மை காப்பாற்றாது. In the august presence of Sri Geshe Dorji Damdul, Director, Tibet House, New Delhi. It is very important for the people of Asia and particularly the youngsters, Indian youngsters, the youngsters wherever in Asia, to first of all identify the richness of the Indian culture, the richness of the values which we already inherited 1,000 years ago. Jain Samani, Pramukha Samani, Sri Srinidhi Ji. This JPP Ahimsa Research Foundation, its unit, JPP Jeev Rakshana Vedike. This unit, what it does, every year they go to all the Goshala, and in each Goshala, how many cows are there? Every cows are medicated, they are treated, and for a whole year they are given medicines freely. This work is done for all the cows. Srimati Dr. Indrajit Kaur, President, All India Pingalwara Charitable Society, who presided over as guests of honor at the function. If we tell the people the activities of different organizations, that gives inspiration to other persons who are not doing that. If peoples from the all faiths unite together to make this planet beautiful, this is no reason
that we will save our civilizations and a beautiful planet created by the God Almighty. Dr. Padma Subramaniam, Vice President, Organizing Committee, welcomed the dignitaries. We as Hindus can be proud of the fact that the service of these spiritual organizations has been reaching some crores of people. I think you have to clap for yourselves. This is something which makes all of us proud. While Sri S. Gurumurthy, Member, Organizing Committee and Trustee, Hindu Spiritual and Service Foundation, gave an overview of the fair. இந்த ஆண்டு என்ன செய்தோம்? ஹிந்து ஆன்மீகம் என்பது சேவை மனப்பான்மையுடன் மாத்திரம் இல்லாமல் அது இந்த சிருஷ்டியே ஒன்றாக பாவிக்கிற ஒரு தன்மை அதற்கு இருக்கிறதுனால எல்லாமே கடவுள் மயம். கடவுள் இல்லாத இடமே கிடையாது. அது காடாக இருந்தாலும், செடியாக இருந்தாலும், குடியாக இருந்தாலும், வனமாக இருந்தாலும், வன விலங்குகளாக இருந்தாலும் எல்லாமே இறைவனுடைய பிரதிபலிப்பு என்கிற எண்ணம் அது நமக்கு இயற்கையாக இருக்கிற ஒன்று. ஆனால் நவீன காலத்தில் மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும், மனிதனுக்கும் உலகுக்கும், மனிதனுக்கும் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் ஏதோ இது ஒரு தனி உலகம், அது ஒரு தனி உலகங்கிற ஒரு நவீன ஒரு சிந்தனையின் மூலமாக உலகத்தில் காடு அழிஞ்சு போகுது, இயற்கை மாசுபடுகிறது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறை மாறிவிட்டது. இதற்கு நாங்கள் என்ன செய்தோம்? 6 வகையான சிந்தனையை இதை வகைப்படுத்தினோம். காடு வளர்ப்பது என்றால் என்னங்கிறத நாம் ஆய்வு செய்த போது புலி இல்லாமல் காடு இருக்காது, காடு இல்லாமல் புலி இருக்காது என்று மகாபாரதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு புள்ளி ஒரு எடுத்தோம். 1900 நம்ம நாட்டில் 40,000 புலி இருந்தது. 42% நம்ம நாட்டினுடைய நிலப்பரப்பில் காடு இருந்தது. அந்த புலிகளினுடைய எண்ணிக்கை 1800 குறைந்தது. இப்போது நம்ம காட்டினுடைய நிலப்பரப்பு 19% குறைந்து விட்டது. இந்த 100 ஆண்டுகளில் தான் வனத்தை பாதுகாப்பதற்காக சட்டம் இயற்றினோம். வனத்தை பாதுகாப்பதற்காக சட்டம் இயற்றியும் புலிகளினுடைய எண்ணிக்கை குறைந்ததுனால வனங்களும் குறைந்து விட்டது என்றால் வனமும் விலங்குகளும் சேர்ந்து தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்முடைய தத்துவம். அதனால தான் நாம் பாம்பை வழிபட்டோம், அதனால தான் மரத்தை வழிபட்டோம். மரத்தை வெட்டுவது என்றால் பாபம், தவறு என்கிற ஒரு எண்ணம். மரம் இல்லாமல் நாம் இருக்க முடியாது, மற்றவர்கள் இருக்க முடியாது, மக்கள் இருக்க முடியாது என்பதனால தான். அதே போல தான் நீர்நிலைகள், அந்த பூமியாக இருந்தாலும் நீராக இருந்தாலும் இது எல்லோருடைய சொத்தும். அதை ஒரு தொழிற்சாலை வச்சு அந்த பூமியையோ அந்த நீரையோ மாசுபடுத்துவது பாவம் என்றால் மற்றவர்களுடைய சொத்தை எடுத்து நாம் உபயோகப்படுத்துவது எவ்வளவு பெரிய தவறோ, மக்களுக்கு அந்த பூமியில் இருக்க அந்த சக்தியும், அந்த பூமிக்கு விளைவிக்கிற சக்தி இருக்கிறது, அதுக்கு நீர் கொடுக்கிற சக்தி இருக்கிறது, இதையெல்லாம் மாசுபடுத்துவது பாவம் என்றால் அது மற்றவர்களுக்கு உபயோகமான வஸ்துவை நாம் கேடு செய்யக்கூடாது என்ற அர்த்தம். அதுதான் மனிதனுக்கும் நீருக்கும் மலைக்கும் இருக்கிற உறவு. அதனால தான் பூமி பூஜைன்னு வச்சாங்க. அதர்வண வேதத்தில் 32 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. அது ஒரு உழவன் அந்த நிலத்தை அவன் உழும்பொழுது அவன் பிரார்த்தனை செய்கிறான், என்னுடைய சுயநலத்துக்காக நான் இந்த உனக்கு இந்த உடம்பில் இந்த ஒரு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறேன், எனக்கு வேண்டிய அளவுக்கு நெல் விளைவித்த பிறகு உன்னை எந்த விதத்தில் நெல்ல உழ ஆரம்பித்தேனோ அந்த அளவுக்கு உன்னுடைய உடம்பை நான் சரியான நிலைக்கு கொண்டு வந்து விடுவேன். அதாவது ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் தி டேமேஜ் டு எர்த், அதுவும் மனுஷனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்படியெல்லாம் ஆய்வு செய்து இந்த 6 அங்கங்களில் பூமி வந்தனம், கங்கா வந்தனம், அதே போல் விருட்சவந்தனம், நாகவந்தனம், அதே போல் கஜவந்தனம், கோவந்தனம், துளசி வந்தனம், எக்காலஜி, இது மாதிரியெல்லாம் எடுத்து, இது புத்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாக இந்த குணம் வராது. இது மனப்பூர்வமாக மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த உணர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். அதற்காகத்தான் நம் ஆன்மீகத்தில் இந்த மாதிரி வழிமுறைகள் இருக்கின்றன என்று இதை சம்ஸ்காரங்கள் என்று வைத்தோம். காஞ்சி பெரியவர் சம்ஸ்காரம் என்பதை என்ன கூறுகிறார் என்றால், மனதால் ஒன்றை ஏற்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அந்த பயிற்சி தான் இந்த மாதிரி சம்ஸ்காரங்கள், இந்த வந்தனங்கள். இதுபோல் பெண்களுக்கு மரியாதை குறைந்து வருகிறது, அதனுடைய விகாரத்தை நாம் பார்க்கிறோம். அதனால தான் கன்னியாவந்தனம், சுஹாசினி வந்தனம் என்று பெண்களை வழிபடும் பழக்கம்
ஆண்களை வழிபடுகிற பழக்கமே நம்ம நாட்டில் இல்லை, பெண்களை தான் வழிபடுகிறோம். தாய் அவள் தான் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரம் என்பதனால அந்த கன்னியாவந்தனம். அதே போல் ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை குறைந்து வருகிறது, தாய் தந்தையருக்கு மரியாதை குறைந்து வருகிறது. அதனால் சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு விகாரமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. அதனால் ஆச்சாரிய வந்தனம், மாத்ருபித்ரு வந்தனம் இதையெல்லாம் சேர்த்து இந்த நாட்டுக்கு இந்த குணம் இருக்கிறது. இந்த நாடே தெய்வமாக இருந்து வழிபட்டதுனால தான் நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரமே கிடைத்தது. பாரத மாதாவை வழிபட்டு தான் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. இந்த நாட்டையே தெய்வமாக வழிபடும் ஒரு தன்மை நம்ம நாட்டில் இருக்குது. அதனால் இந்த நாட்டுக்காக உயிர் துறந்தவர்கள், தியாகம் செய்தவர்கள், இந்த பரம்வீர் சக்கர அவார்டு வின்னர்ஸ் அவங்களையும் வந்தனம் செய்யணும், பாரத மாதா வந்தனம் செய்யணுங்கிற இந்த 6 சிந்தனைகளையும் இந்த ஆன்மீக இயக்கங்களுக்கு கொடுத்து அவர்கள் இதை செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இந்து ஆன்மீகத்துக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் வனப்பாதுகாப்புக்கும் மற்ற ஜீவராசிகளின் உறவு முறை அதுக்கும் பெண்கள் போற்றப்படுவதற்கும் தாய் தந்தையருக்கு மரியாதை, ஆசிரியருக்கு மரியாதை என்பதற்கும் இந்த நாட்டையே தெய்வமாக வணங்கும் தன்மைக்கும் நெருங்கிய உறவு இருக்கிறது. இது ஒன்றுக்கொன்று பிரிக்க முடியாது என்கிற ஒரு சிந்தனையை இந்த ஆன்மீக இயக்கங்கள் எல்லோருக்கும் கொடுத்து அவர்களையும் இதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக முதல் முறையாக இந்த 6 அம்சங்களை இதில் சேர்த்தோம். Besides showcasing the massive services rendered by the Hindu spiritual organizations, the fair demonstrates that Hindu spiritualism and lifestyle is based on, celebrates and seeks to spread the principles explicit in Hindu philosophy and implicit in the practices that conserve forest and protect wildlife, preserve ecology, sustain environment, inculcate family and human values, foster women's honor, instill patriotism. The last of the 6 themes reveres the ancient nation of Bharath itself as divine and all those who lived and died for it as equally reverable. This has made the fair almost become a craze with educational institutions and the media. 1008 கன்னி பெண்களுக்கு வந்தனம் செலுத்தினார்கள். அன்றைக்கு பத்திரிகைகள் பெரிய அளவுக்கு அதை பிரசுரித்தார்கள். அங்கே வந்தவர்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஆன்மீக அனுபவம், நிறைய பேர் கண்ணில் ஜலம் வந்துட்டு. அதே போல் 1008 தமிழாசிரியர்களுக்கு வந்தனம் செய்தார்கள் குழந்தைகள். அதுவும் ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சியாக வந்தது. These 6 themes are not just intellectual expositions, but values which constitute the themes imparted and implanted in the people by samskarams. Samskaram means the training modules which have the potential to alter and change not just the thought but the behavior and lifestyle of the people. இந்த மாதிரி 6 நாள் அடங்கிய இந்த 6வது ஹிந்து ஆன்மீகம் மற்றும் சேவை கண்காட்சி ஓரோ நாளும் ஓரோ கருத்துக்காக டெடிகேட் பண்ணியிருக்கோம். தீமேட்டிக் சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிறது எந்த கருத்து, எந்த சம்ஸ்காரம், எந்த சின்னம், இந்த சின்னம் கருத்து சம்ஸ்காரத்தை ஒன்றுக்கொன்று கோர்வையாக சேர்த்து நாங்கள் இங்கே உங்கள் முன்னாடி காட்டியிருக்கோம். The fair was held in the sprawling over 10 acres of land and a huge covered area of 1,33,880 square feet was constructed to house the 236 stalls which were allotted to 218 Hindu spiritual organizations who showcased their service activities. இந்த 6 கருத்துலேயும் இருக்கிற ஓரோ தர்மம் தான் இந்த ஹிந்து ஆன்மீகத்தில் இருக்குங்கிற அந்த நீரோட்டம் பார்க்க நீங்கள் பல ஸ்டால்ஸில் பார்க்கலாம். பெண்களுக்கான என்ஜிஓ, குழந்தைகள், வயதானவர்கள், அப்புறம் பசு சேவை, இயற்கைக்காக செடி வைக்கிறாங்க, நாட்டுப்பற்று இருக்கிறதுக்கு சில ஸ்டால்ஸ் இருக்குது. இந்த 6 தீம்ஸில் தான் இதை ஏதாவது ஒரு தீம் இவங்க நிச்சயமாக ஒரு தர்ம காரியம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே. Some of the well-known organizations, including government organizations, which participate and showcased their service activities in the fairs are All World Gayatri Parivar, Art of Living, Arya Samaj, BAPS Swaminarayan Samstha, Central Chinmaya Mission Trust, Dharma Rakshana Samiti, Isha Yoga Foundation, ISKCON,
Jeer Educational Trust, JSS Ashram, Sutur, Mata Amritanandamayi Mutt, Melmarvatur Adi Parashakti Siddhar Peetham, Patanjali Yoga Peeth, Prajapita Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya, Rashtra Sevika Samiti, Seva Bharati, Shri Kshetra Dharmasthala, Simplified Kundalini Yoga SKY, Shri Adi Chunchunagari Mahasamsthana Karnataka, Shri Kanchi Kamakoti Mutt, Shri Sharada Ashram Ulundurpet, Shri Satya Sai Organizations, Shri Sringeri Sharada Peetham, Thiruvanmayur Adinam, and many more, counting to 218 Hindu spiritual organizations. Many organizations exhibited enumerated varieties of paddy seeds and their characteristics in building resistance to fight diabetes and similar congenital metabolic disorders by using the extinction variety of rice grains because of modern agriculturists. The Go Samrakshana and organic farming groups have found a warm welcome to market their produces among the prospective visitors. Government outfits like the Andhra Pradesh Religious and Charitable Endowment Board, Tirupati Tirumala Devasthanams, etc. participated in the fair as official patrons or associates. The consolidated data of their services was displayed at a separate hall where the Sanatana Dharma tree, another great attraction at the fair, was housed. The speaking Sanatana Dharma tree kept explaining its undated origin and its ageless life, describing the Hindu spiritual organizations as its branches and leaves, and relating the 6 themes which are based on the fundamentals of Dharma, that is, this year's fair's concept. To quote a pithy part of what the Sanatana Dharma tree says about itself, my dear children, stop, look at me and listen to my story that has no beginning nor end. I am Sanatana Dharma, the eternal truth and path, depicted here as a living tree, the longest and almost the only living ancient civilization. Maharishi Aurobindo identified me with the very national spirit of this ancient nation. He said, the Hindu nation was born before me. He said that only I am capable of perishing, but the Hindu nation will not. Swami Vivekananda called me as the eternal and universal religion which accepted all faiths and protected all faiths and people in its bosom. Speaking of me, Annie Wood Besant said, after a study of some 40 years and more of the great religions of the world, I find none so perfect, none so scientific, none so philosophical, and none so spiritual than the great religion known by the name of Hinduism, Sanatana Dharma. You can see me as living experience in crores of households. I manifest in their lifestyle as their very being. The next important place was the central hall of the fair. It depicted the central idea of Hindu spiritualism of Ishvara as the manifestation of every tree, every living organism, every plant, species like every human being, man or woman. The Ishavasya Upanishad verse, Isavasyam idam sarvam. Mahatma Gandhi translated this to mean that divine pervades everything. It is found in this universe everywhere, down to the tiniest atom. This formed the backdrop of the central hall. These panels influenced the visitors emotionally and scientifically, and many were able to relate to all the panels in depth, personally in line with the Hindu spiritual wisdom.
panels depicted the stories of Pari Vallal, who gave his chariot to a creeper in need of support, of Manunidhi Choran, who sacrificed his own son to feel the pain of a cow that lost its calf, of Sibi Chakravarti, who sacrificed parts of his body to save a dove, and finally himself, of the Bishnoi men and women who sacrificed their lives to protect the trees, made tremendous impact on the visitors and brought out the ecological and environmental traditions in the Hindu society. IMCT Foundation's pre-fair activities. Like the previous years, 25 Swami Vivekananda Rathams espousing the 6 themes with the motto, Value Building is Nation Building, roamed for 10 days in the city and visited over 350 schools, colleges, residential campus, temples and crowded areas. On 29 July 2014, members belonging to Vishwakarma community offered puja to all the decorated vehicles in front of Sri Karpagambal Kapalishwara Temple, Mylapore. Sri Kalimamani Madurai Muthu and group staged colourful traditional folk program. Sponsored by Yadava Sabha members, they went in a procession one round through the 4 Mada streets of Mylapore, which drew the attention of the locals and visitors to the temple. On 5th July, as a curtain raiser of the 6th Hindu Spiritual and Service Fair, Swami Vivekananda Walkathon, comprising of 5,555 students wearing the face mask and saffron robe as Swamiji, amazed the media and the spectators. Sri Kannan, IAS, Chief Secretary, Culture and Tourism and Hindu Religious, Charitable and Endowment Department, flagged off the walkathon. Srimati Aarti K. Ganesh, Pro-Chancellor, Wales University and Trustee of Initiative for Moral and Cultural Training, rendered the oath based on the 6 themes. I river, trees as symbol of forest. I river, snakes as symbol of wildlife. I river, cows as symbol of all living beings. I river, Ganga as symbol of nature. I river, Mother Earth as symbol of environment. I river, my parents as symbol of human values. I river, my teachers as symbol of learning. I river, women as symbol of motherhood. I river, war heroes as symbol of Bharath. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Jai Hind. இந்த 6 கருத்தையும் அடிப்படையாக வச்சு ஆன்மீகம், கலை கலாச்சாரம், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், ஸ்வதேசி கேம்ஸ் இந்த 4 தலைப்பிலையும் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 79 ஸ்கூல்ஸ் ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. More than 100 competitions were conducted under 4 headings like devotional, personality development, arts and culture, and Swadeshi games for students from 1 to 12th classes, connecting the themes to each class and headings. The devotional part of the competitions was sourced in Tamil scriptures like Avayar's Vinayagar Agaval, Thiruvarutpa, Panniru Thirumurai, Thiruppavai, Thiruvanmayur, Divya Prabandham, etc. The verses from Bhagavad Gita, Ramayana, Vedas, and Dohas of Surdas, Tulsidas, Bhakta Ramdas, and Meera also were listed as part of devotional in the competitions. Hundreds of students participated in the personality development competitions like poetry writing, extempo speeches from Kondrai Vendan, Nanneri, Ati Chudi, with enthusiasm even from class 1.
குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் அப்படிங்கிறது சென்னையை 25 பாகமாக பிரித்து அந்த ஓரோ ஜோன்லேயும் 10 ஸ்கூல் இருக்கும், 15 ஸ்கூல் இருக்கும், 20 ஸ்கூல் இருக்கும். அதில் இருக்கிற மாணவர்கள் எல்லாம் எடுத்து கால் சுற்று போட்டி நடத்தினோம். அந்த கால் சுற்றுலேருந்து தேர்ந்தவர்கள் சென்ட்ரல் சென்னை, நார்த் சென்னை, சவுத் சென்னை, ஈஸ்ட் சென்னை, வெஸ்ட் சென்னைன்னு சொல்லி 5 பாகமாக பிரித்து அங்கே அரையிறுதி போட்டி நடந்தது. தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் இங்கே முழு இறுதி போட்டிக்கு வந்தாங்க. இங்கே மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 குழந்தைகளுக்கு மேலே வந்து முழு இறுதி போட்டியில் கலந்துட்டுருக்காங்க. 69 விளையாட்டுகள், சுதேசி கேம்ஸ், 1ஆம் கிளாஸ் குழந்தைக்கு நடைவண்டி, பம்பரம், கப்பல் விடுதல், மயிலாட்டம், வில்லுப்பாட்டு, இந்த மாதிரி தாயக்கட்டம். About 50,000 students participated in 100 competitions based on the 6 themes. 2,262 students participated in the final rounds of competitions and 221 first, 300 second and 211 third prize winners were awarded. கட்டாயமே கிடையாது, யார் வேண்டுமோ அதில் அவங்க பங்கு பெறலாம். பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்க எல்லோரும் பங்கு பெறுகிறார்கள், ஆசிரியர்கள் பங்கு பெறுகிறார்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கவங்க கூட பங்கு பெறுகிறார்கள். ஆனால் இதை கட்டாயமாக வைக்கல. கட்டாயமாக வைக்கிற எதுக்குமே மரியாதை கிடையாது. மனமுவந்து அவரவர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த 6 வகையான சிந்தனையை இந்த ஆன்மீக இயக்கங்களுக்கு கொடுத்து, அவர்கள் நடத்தும் பள்ளிகளுக்கு கொடுத்து, அவர்களுக்கு யார் யார் உறுதுணையாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த சிந்தனையை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சென்ட்ரல் ஹாலில் இதை அமைத்தோம். Enthralled by all pre-fair programs, the print and visual media, both in English and regional languages, carried the news almost daily. This also made a huge impact among the public in and outside Chennai about the fair. There were seminars on various topics including 1. Organization of indigenous Indian institutions, a study of temples. 2. Rejuvenation of Indian rivers. 3. Indian womenhood as the guide for the world at the crossroads. 4. Spirituality of castes and its impact on economics and culture, which were conducted at a separate venue in the fair. The spoken Sanskrit classes and traditional martial arts attracted and penetrated among the visitors to a large extent. டெம்பிள் ஆன் வீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு கோவில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஆகம விதியிலேயே ஒரு கோவில் இங்கே வந்திருக்கு ஆந்திரா பிரதேசத்துலேருந்து. அது பேர் தர்ம பிரச்சார ரதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த தர்ம பிரச்சார ரதத்தில் உற்சவ விக்கிரகம் இருக்கும். அவங்க எப்படி கோவிலில் நம்ம 4 வேளை பூஜை பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அவங்க அந்த பூஜா விதிகள் பண்ணுறாங்க. Dharma Prachara Radhams of Sri Mallikarjuna Temple, Sri Salem, Durga Malleshwara Swami, Vijayawada, Lakshmi Narsimha Swami, Yadigiri Gutta, Sri Kannipakam Vinayakar, Kannipakam, Sri Kalahastishwara Temple, Kalahasthi, Sri Venkateshwara Swami Temple, Dwaraka, Tirumala from Andhra Pradesh was stationed at the fair venue, which were thronged by thousands of visitors. கலை நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு. தினமும் சாயங்காலம் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம், ஒரு மோகினி ஆட்டம் அவங்க பண்ணாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணன், மாடு, அந்த எக்காலஜிங்கிற இதில் யாதகிரி குட்டா திருக்கல்யாணம் நடந்தது, லக்ஷ்மி நரசிம்மர்து. அது வந்து நேச்சுரலாக ஒரு பாறைக்குள்ள ஒரு குகை, அதனால் அதை நேச்சரில் இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வம் இருக்குங்கிறத காட்டுறதுக்கு தான் அந்த கோவிலில் இருக்கிற கல்யாணத்தை அன்றைக்கி பண்ணோம். ஏன்னா அன்றைக்கி தீம் வந்து என்விரான்மெண்ட், நேச்சர், மதர் அர்த்துங்கிறதுனால. Sri Lakshmi Narsimha Swamivaru Temple, Yadigiri Gutta, conducted Thirukalyanams on 10th July 2014, which were reverentially witnessed by thousands of devotees. 3வது நாள் வந்து பெண்களுக்காக இருந்தது. அன்றைக்கு சாயங்காலம் விஜயவாடா பெண் தெய்வமான சக்தி ஸ்தலத்திலேருந்து வந்த அவங்க வந்து சண்டி ஹோமம் பண்ணி
குங்குமார்ச்சனை பண்ணாங்க. பெண்களுக்காக சிறப்பாக ஒரு நிகழ்ச்சி. Sri Durga Malleshwara Swami Varu Kanaka Durga Temple performed Chandi Homam and Kumkumarchana on 11th July 2014 Friday. 4வது நாள் குரு வந்தனம், ஆச்சாரிய வந்தனம், குரு பூர்ணிமா அன்று டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஜெகத்குருவான ஆதிசங்கரரை வச்சு ஜெய ஜெயசங்கரா என்ற நடனம் நிகழ்ச்சி பண்ணாங்க. जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, शंभोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा. பாரத் மாதா வந்தனம், பரம்வீர் வந்தனம் என்று நாட்டுப்பற்றை குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கணும். நாட்டுப்பற்று தான் இந்து மதத்தின் ஆதாரம் அப்படிங்கிறதையும் காட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீசைலம் மல்லிகார்ஜுனர் 12 ஜோதிர்லிங்கத்தில் அது ஒன்று. ஈஸ்வரா அப்படிங்கிறது நேச்சர். மல்லிகார்ஜுனர் கல்யாணம் நடந்தது. Sri Mallikarjuna Swamivaru Temple, Sri Salem, conducted Thirukalyanams on 12th July 2014. The fair was visited by lakhs of visitors, and the print and visual media gave excellent publicity to the several programs in the fair, and also about the fair itself. ஒரு 5லேருந்து 6 லட்சம் பேர் வந்திருக்காங்க இந்த 6 நாள்லேயும். இதை தவிர கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, கட்ச், குஜராத், பல ஸ்டேட்லேருந்தும் ஸ்தாபனங்கள் வந்திருக்காங்க. This is a great concept which promotes the idea of giving and serving society in a larger sense through either education, helping the needy, promoting the environment and developing virtuous character and the spirit of giving. It's wonderfully organized and I see so much of energy around. நம்முடைய வேர்களை தொலைச்சிட்டு நிற்கிறோம். ஆனால் அந்த வேர்களை இங்கே தொட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. இது போன்ற இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த அமைப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை முதல்ல சொல்கிறேன். அடுத்தபடியாக இங்கே வரும்போது ஏதோ வேதம் அப்படிங்கிறது ஏதோ நமக்கு கைக்கு அப்பாற்பட்டது, யாருமே தொட முடியாது அப்படிங்கிற நிலை மாதிரி எல்லோருக்கும் கிடைக்கக்கூடியது தான். இங்கே கண்டிப்பாக எல்லா மக்களும், எந்த அடித்தள மக்களாக இருந்தாலும் சரி, உயர்மட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த மட்டத்தில் இருந்தாலும் இந்த மக்கள் எல்லா மக்களுக்காக வேண்டியும் தான் இந்த அமைப்புகள் இருக்குது, இந்த செயல்பாடுகள் இருக்குது. அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு புது பொலிவை கொடுக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நன்றி. என் அறியாமல் என் மனசுக்குள்ள ஒரு நிம்மதியும் ஒரு சந்தோஷமும் வருது. இந்த மாதிரி இந்த போல நிறைய நடத்தணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். எங்கள் அப்பா ஐனிங் கடை வச்சுருக்காங்க. சரி, எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கவங்களாம் போகிறேன்னு சொன்னாங்க. சரி, என்ன அப்படி இருக்குன்னு பார்க்க வந்தேன். நல்லா சாமியெல்லாம் நல்லா வித்தியாசமான சாமியை பார்த்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. 6 things which are useful to our lives. The things are we want to plant trees, we want to save wild animals, we want to respect elders, etc. And I see many things about Hindus. முக்கியமாக ஒரு 6 தீம்ஸ் அடிப்படையாக வச்சு இவங்க எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு உண்மையாலுமே நன்றி சொல்லணும். நம்ம இந்து மதத்தில் இல்லாத எந்த கருத்துக்களுமே கிடையாது. குறிப்பாக இந்த 6 கருத்துக்களை வலியுறுத்தி இவங்க கண்காட்சி நடத்துறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. We have to wake up early. Our parents are like gods. So first what should you do? Wake up in the morning, see the sun, tell your mother, hello, good morning mother, how are you? Give a glass of water to your mother. Help your parents. That's the main thing you have to do. அப்பா எல்லா ஊர் சாமிங்களை இந்த ஊரில் பார்த்துருக்கோம். வயசானவங்க, பார்க்க முடியாதவங்க, பேச முடியாதவங்க, காலு கை இல்லாதவங்களாம் இங்கே பார்த்தானாக்கா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துறது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா எங்களுக்கு படுது. இது வருஷம் இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். I saw many things and the games of Pallanguri, prevent cutting trees, we should plant trees more. ஹிந்துஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சொசைட்டிக்கு. அதை பற்றி மெயினாக பார்த்தோம். நம்ம இதில் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலான்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ப்ளஸ் நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது அப்போ தான் தெரிஞ்சுது. ஹிந்து சமயம்னா ஏதோ நம்ம சாமி கும்பிடுறது, அது தவிர வேறு எதுவும் இல்லைன்னு நினச்சிட்ருக்கோம். ஆனால் நிறைய சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ மக்களுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள், ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை பற்றி நாங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா போன வாட்டி ஃபுல்லாக பார்க்க முடியல, இந்த வாட்டி ஏகதேசம் எல்லா ஸ்டாலும் பார்க்க முடிஞ்சுது. நின்று நிதானமாக காலையிலேருந்து இவ்வளோ நேரம் ஆகிப்போச்சு. எல்லாமே நல்லா பார்த்து இப்போ தான் தெரியறது ஹிந்து மேளால் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குங்கிறது. இது மாதிரி மேளா நடந்தால் தான் எல்லாருக்குமே புரியும். நம்மளோட பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் அதை பற்றி நல்லா விளக்கமாக சொல்லியிருந்தாங்க.
அதே நம்ம குழந்தைங்களாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் எவ்வளோ சேவை மையங்கள் நம்ம இந்து கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறது பெரிய விஷயமா தெரியுது. ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. நல்ல ஏற்பாடு, தண்ணி குடிநீர் வசதி எல்லாம் அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடச்சிதுன்னா நம்ம போய் கோயிலில் சுத்தம் பண்ணால் அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த சாமியை க்ளீன் பண்ணும்போது தான் அந்த நம்ம சாமியை தொட்டு பார்க்க முடியும். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் இருந்தது. மெயினாக எப்படி பீஸ் கொண்டு வரது மைண்டுக்கு அண்ட் ஆல். அங்கே இருக்கிற ஸ்டால் கீப்பர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா அட்வைஸ் பண்ணான். ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தா. அண்ட் ஒரு ஸ்டால்லையும் வி காட் சம்திங் டு டேக் ஹோம். So I feel it was a very different experience and I feel every citizen of this city should visit these. விவேகானந்தர் அந்த 9 இது பார்க்கும்போது அப்படியே கண்ணிலிருந்து அழுகையாக வருது. அவரோட கண்ணோட ஒளி அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வீட்டில் இருந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த ஃபேரை விசிட் பண்ணும்போது ஒரு சில விஷயத்தை குழந்தைங்க இன்சைட் லேர்னிங் மூலயமா குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்தியன் அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா பலவிதமான ஜாதிகள் மதங்கள் இருந்தாலும் ஆனால் இந்திய மொழியில் இந்திய கலாச்சாரத்தில் இவ்வளோலாம் இருக்கா அப்படின்றத எல்லா ஆன்மீகத்தை தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்க பண்ணிருக்காங்க. கண்டிப்பாக இளைய சமுதாயம் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியமான காட்சி. I learnt a lot about temples and it was very interesting. வேற கிராமங்கள்லையும் வேற ஊர்கள்லையும் நடந்தால் ரொம்ப சிறப்பாக விமர்சனா ஜனங்களுக்கு போய் அடையும் நல்ல விஷயங்கள். Hindu organizations run schools, runs hospitals, run gaushalas, go into those areas of disaster management where nobody goes. In the Kedarnath crisis last year, it was, for instance, my organization that saved 8,000 horses, mules. Single-handedly, one girl rescued them. And all the other organizations, of course, did so much for the people and are now rebuilding that sthan to make it as beautiful and sacred as before. We have Hindu service organizations like C.P. Ramaswamy Center, which has restored 51 sacred groves, which are environmental assets for the world. We are just this little island of Hinduism left in the world, and therefore we need to keep our roots alive, and we need to keep our cultures alive and celebrate them. Otherwise, like all the earth religions, Druids, Celtics, Mayans, Incas, the Pacific religions, these have all gone. They have been overridden by monotheistic religions, which have a perhaps lack imagination of some sort. We need to celebrate the fact that we worship stones and cows and dogs and birds and eagles and trees, and everything, not nature, everything, the stars, the kritikas, we make them all into goddesses and gods. It's just so wonderful to be part of everything, and we need to keep that kind of spirit alive. And this kind of fair brings out and shows the best in everybody. It is a privilege for me to be here, and I'd like to thank Mr. Gurumurthy for inviting me. And I hope to see the same thing in Delhi soon. சனாதன தர்மங்கிறது ஆதியே கிடையாது, மனிதன் தோன்றிய காலத்திலேருந்து இருக்குது. அப்படிப்பட்டது எல்லாரையும் சேர்த்துக்கக்கூடிய ஒரு தர்மம் அது. எல்லா ஆறுகளும் நதிகளும் கடலில் சேர்றாப்புல எந்த தெய்வத்தை தொழுதாலும் கடலில் போய் இந்த பரபிரம்மத்தோடு சேருவோங்கிற ஒரே தர்மம் உலகத்திலேயே நம்ம தர்மம் உண்டு தான். மற்றவங்களெல்லாம் விலைக்கு எங்களை வழியில் போனால் தான் தெய்வத்தை பார்க்க முடியும்னு சொல்லாமல் எந்த வழியில் போனாலும் தெய்வத்தை பார்த்துக்கலாம், எல்லாரையும் அணைச்சி கொண்டு போகிற ஒரே தர்மம் இது. அதனால் இப்படி ஒரு பெரிய இந்த ஃபேர் நடத்துறது ஒரு பெரிய சேவை, மகத்தான சேவை. நம்ம செக்யூலர் கண்ட்ரின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அதனால் இந்த மதம் வளருமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் சில பேர் என்னுடைய பேசும்பொழுது, எனக்கு ட்ரெயினில் போகிறவங்களும் சரி, ஃப்ளைட்டில் கூட வரவங்களும் சரி, என்ன சார் இது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் நிறைய பேர் உண்டு. ஆனால் இன்றைக்கி நான் இங்கே இந்த மக்களுடைய வரவேற்பையும் இந்த அத்தனை ஸ்டால்களையும் பார்த்த உடனே, இல்லை தயவு செஞ்சு அப்படி நினைக்காதீங்க. இந்த நாடு இருக்கிற வரை, நாட்டினுடைய கடைசி பிரஜை இருக்கிற வரை இந்து மதம் இருக்கும், வளரும், தழைக்கும், வாழ வைக்கும், வளர வைக்கும் அப்படிங்கிற எனக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சு. இந்த இந்து மதத்தை மட்டுமே நாம் சரியாக பின்பற்றினால் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை கூட இருக்காது.
வெளிநாடுகளில் பார்த்தீர்கள் என்றால் மூலைக்கு மூலை மனநல மருத்துவமனைகள், பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிகள் இருக்கும். ஆனால் நம் நாட்டில் பார்த்தீர்கள் என்றால் தெருவுக்கு தெரு அம்மன் கோயில் இருக்கும், முருகன் கோயில் இருக்கும், பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும். எங்கே சென்று வழிபட்டாலும் மனநிலையில் மிக அமைதியான ஒரு மகிழ்ச்சியை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். ஆக இது மதம் என்று சொல்வதை விட ஒரு வாழ்வியல். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்து மதம் என்றாலே சேவை. ஏதோ சேவை, கல்வி சேவையாக இருக்கட்டும், மருத்துவ சேவையாக இருக்கட்டும், ஏதோ வேறு மதம் தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள். இல்லை, இது இந்து மதத்திற்கு சேவை செய்வது. ஆனால் இதை வெளியே விளம்பரப்படுத்தி கொள்ளாததால் இந்த மதம் அப்படித்தான் சொல்கிறது. கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்த பெரியவர்கள் இந்த விளம்பரத்தை, இதை வெளிப்பாடு, விளம்பரம் என்று கூட நான் சொல்ல மாட்டேன், இது நல்லவற்றை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஏற்பாடு செய்ததற்கு உண்மையிலேயே 1 கோடி வணக்கங்களை நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். நானும் ஒரு 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 மாணவியா, ஒரு பக்தையா இந்த இடத்துக்கு வந்து என்னுடைய ஞானத்தை விருத்தி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சிருக்கு. இவ்வளோ பெரிய வேலை சமுதாயத்துக்காக செஞ்சிருக்கா. இந்த பெரிய இந்த நிறுவனத்து பின்னால் இருக்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துகள், என்னுடைய நல்லாசிகள் உண்டு. எல்லாரும் இப்படி தான் அவர்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அடுத்த வருஷம் இதை காட்டிலும் இன்னும் பெரியதாக இந்த ஒரு கண்காட்சி வளரணும். மீனாட்சி சுந்தரேசர் கல்யாண மண்டபத்தில் போஜனம் செய்ய வாருங்கள். நவசித்திரமானதோ கல்யாண மண்டபத்தில் போஜனம் செய்ய வாருங்கள். The fair came to a grand close on 24th July 2014 by Thirupathy Tirumala Devasthanam conducting the Kalyanotsavam of Lord Balaji. ஒரு உணர்வு பூர்வமான சேவை, உலகத்தோடு இந்த இயற்கையோடு ஒட்டிய வாழ்க்கை முறை, இதையெல்லாம் மனதளவில் ஏற்பது மட்டுமில்லாமல் வாழ்க்கை முறையே மாற்ற வேண்டும், நடத்தையை மாற்ற வேண்டும். அப்பொழுதுதான் முடியும். அல்லது புத்திபூர்வமாக ஒரு மனிதன் ஏற்றால் கூட அவனுடைய வாழ்க்கை அதுக்கு ஒத்தாற்போல் அமைய வேண்டும் என்றால் அது ஆன்மீகத்தின் மூலமாகத்தான் அமைய முடியும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த பெரிய ஒரு முயற்சியை செய்தோம். இதில் ஓரளவுக்கு வெற்றியும் கிடைத்திருக்கிறது. இது அடுத்த ஆண்டு இன்னும் பெரிய அளவுக்கு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணம். ஆத்மனோ மோக்ஷார்த்தம் ஜகத் ஹிதாயச்ச. For one's own salvation and for the welfare of the world.